Hello guys, welcome back to my channel and welcome to a new vlog guys. Today is Wednesday and I'm opening up a new vlog for a new week. Coffee izoba spend the day with Millie because akho nto ingakwendenzileyo ndizawuvlog nje for today. So yeah, besendiyiqalile but ndiza ngosekulate. Today ndivuke ndenza i-laundry, ndapheka ndenza i-brunch, and then sahamba sayokwenza i-grocery top-ups, besiyokwenza izinto ze-breakfast, pelwe izinto ze-breakfast. So sisuka khona ngoku, besekuvala ke kwa-food lovers, fike ndakhawulezisa ndathatha ezi zinto bendizifuna, and then siqale i-diet entsha. Siqale i-diet entsha endike zinamagama ke ezi diet, so andiyazi uba igama layo lithini but ndizolibhala apha ecaleni. Sitya inyama yodwa, inyama neqanda, meat and eggs sitya zona ekuseni, iqanda sakwenza iqanda nebheka or i-Russian, emini nyama qanda, isapha nyama leqanda. Siqale loo nto, sifuna ukuhlisa umkhaba, nta. So siqale loo diet intsha. Sisayitry apha kule nyanga, sifuna ubona apha ku-August uba izasiphatha kanjani. If isasiphathe kanje sizoqhubekeka, and then siye ejimini xa sesiqonda uba noko se-right, sisemandleni. Asifuna uvele siqale ngejim sibe sisitya ukutya okungekho healthy. So sifuna uqala ngenyama, siqale sihle sibe right, and then siye ejimini. So yeah, masenzeni ke guys, ndifuna unibonisa uba ndithenge ntoni. Unibonisa uba ndithenge izinto ezithengileyo. Masenzeni ke i-mini haul. Here is beef burgers. Those are 2. And then ndathenga nebutter, sikhathe off
i-cooking oil. So sizosebenzisa i-butter xa sisenza amaqanda naxa sisenza inyama. And then athenga i-bacon. Ndiyaqala ke nozithenga ezi cocktail cheese grillers for i-breakfast. And then nathenga i-boerewors. Ndongeza i-beef, ikhona besisithengile, so bendisenza nje i-top up kuyo. And then nathenga ne-Jammy sauce, i-barbecue sauce. Sometimes sizomane sitshintsha iqanda sisebenzise i-sweet potato. So ndithenge ezi ziyi-2 nge-R50, beziphuma kanje zoyi-2 nge-R50. And then ndazithengela amanzi, ndathenga amanzi. Okay guys, that's it for our amaqanda. Amaqanda nanga ndithenge i-60 kule game because bendithenge i-30, so iyakhawuleza yaphela, so ndiqale mandithenge i-60 ke ngoku. I think izosilasta le until andiyazi side because senza two every day. So yeah, I think guys ndizoyivala apha ke i-vlog ya today. See you on the next video. Le vlog ndizoyi-editha ngoku and then ikhuphe and then iphume tomorrow on Thursday. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed, please do the right thing. Please subscribe to my channel to become part of the family. Kumnandi apha kweli khaya guys. Ndiyazama guys, akho nto yovloga, ndikhuphe ilanuka yam. Ndizamile today, ndenze i-daily life yam. So yeah, akho nto ndifuna ndibe ngathi ndiyayi-acta yonke le nto. Into ebeniyibonile namhlanje into ebendiyenza today. So yeah, ndizanibona ke bantase xa ndizenza enye i-vlog, or maybe ndizokhupha enye Sunday, ndifaka le Thursday and then ndiphinde ndiqala i-vlog entsha tomorrow, ndikhuphe Sunday ke ngoku yona. Thank you guys, bye, I love you, loads.